Hi everybody. Today let's learn how to say I used to do something in Bengali. Ami puri. I read. Ami portam. I used to read. Here puri means read, but to say used to read we need to cut the ikar and add tam. So it will be portam. Ami portam. I used to read. আমি বই পড়ি। I read books. আমি বই পড়তাম। I used to read books. আমি বই পড়তাম। আমি খেলি। I play. আমি খেলতাম। I used to play. Here we also need to do the same thing. We need to cut the ikar from the verb and add tam. So it will be খেলতাম। আমি খেলতাম। I used to play. আমি ফুটবল খেলি। I play football. আমি ফুটবল খেলতাম। I used to play football. আমি ফুটবল খেলতাম। আমি দেখি। I watch. আমি দেখতাম। I used to watch. আমি টিভি দেখি। I watch TV. আমি টিভি দেখতাম। I used to watch TV. আমি টিভি দেখতাম। আমি খাই। I eat. আমি খেতাম। I used to eat. Here খাই means eat, and to say used to eat we need to cut the e and add tam, and the akar will become ekar. So the verb will be খেতাম। আমি খেতাম। I used to eat. আমি ভাত খাই। I eat rice. আমি ভাত খেতাম। I used to eat rice. আমি
ভাত খেতাম। আমি যাই। I go. আমি যেতাম। I used to go. আমি কলেজে যাই। I go to college. আমি কলেজে যেতাম। I used to go to college. আমি কলেজে যেতাম। আমি পড়তাম। I used to read. আমি পড়তাম। আমি বই পড়তাম। I used to read books. আমি বই পড়তাম। আমি খেলতাম। I used to play. আমি খেলতাম। আমি ফুটবল খেলতাম। I used to play football. আমি ফুটবল খেলতাম। আমি দেখতাম। I used to watch. আমি দেখতাম। আমি টিভি দেখতাম। I used to watch TV. আমি টিভি দেখতাম। আমি খেতাম। I used to eat. আমি খেতাম। আমি ভাত খেতাম। I used to eat rice. আমি ভাত খেতাম। আমি যেতাম। I used to go. আমি যেতাম। আমি কলেজে যেতাম। I used to go to college. আমি কলেজে যেতাম।